been. Okay, Okay, we have we're to go start again. yeah. Very sorry, everybody. We were on mute all this time. James Farr, Worker Info Exchange. I'm with Amrit, my colleague Chansu Safak, and I'm sorry we were on mute all this time. Just to explain a little bit about the claim. This is a claim against Uber over unfair use of algorithms to exploit drivers. There are three parts to the claim, and the first is that in using automated decisions to power upfront pricing, to algorithmically set upfront pricing, we say that that's unlawful under the EU GDPR. And to the extent that drivers were damaged or have lost income, we say that they are entitled to compensation. The second part is we say that Uber has used driver data to train this algorithm to exploit drivers, and we say that drivers could not and did not consent to that, and they are entitled to a ruling and compensation for that as well. And the third has got to do with Uber's transfer of data to the United States in 2021, and Uber did it in a way that was outside the protection of the law, that Uber was obliged to put those protections in place and did not do so. And Uber's already been heavily fined by the regulator, fined almost 300 million euros. But the drivers never received any compensation for that also, and we say that their drivers are entitled to compensation for that as well. So those are the three claims, and we're going to hand over to Amrit, and we can talk about it some more from there. Heel kort. Amrit, FNV, samen met James Farrar hier van de Worker Info Exchange. Wij proberen nu met chauffeurs uit verschillende landen dus een claim richting Uber neer te leggen. Voor de helderheid, want die vraag krijg ik heel veel. Dit is weer een andere, aparte, extra route ten opzichte van de FNV-zaak. Dus dit is extra erbij, niet in plaats van. En deze claim gaat in de hoofdzaak om 3 punten. Dynamische prijzen. En die worden automatisch bepaald. Dus niet met een vaste tariefstructuur, wat ook vroeger op de vrachtbrief stond. En het vermoeden, of het sterke vermoeden, is dat jullie daardoor geld mislopen. Dus daar willen wij schadevergoeding voor. Punt 2 is dat de data van de drivers van jullie dus wordt gebruikt om het algoritme zeg maar te trainen, te leren. Dat is ook niet de bedoeling. Of niet ongevraagd tenminste. Dus dat creëert ook gewoon schade. En het derde is dat er data bewust ook is gebruikt, gelekt richting de VS, dus buiten de EU. Daar is ook een boete voor betaald aan de Nederlandse overheid. Maar daar hebben de chauffeurs tot nu toe ook gewoon niet van mee geprofiteerd. En wij proberen ook om daar wat in voor jullie te betekenen. Dit is in de kern de claim. Nou, er staat in ieder geval meer op de website. De link die we jullie eerder hebben gedeeld. workerinfoexchange.nl. En misschien is het ook goed om te zeggen dat James de komende 3 dagen ook in Nederland is. En wij proberen zoveel mogelijk chauffeurs ook te ontmoeten, te spreken, in te lichten. Om jullie ook gewoon achter deze claim te krijgen. Dus dat is het even voor nu van mijn kant. Ja. Sorry, I did already take a... Very good. No, very good. And just to remind everybody that to leave a comment, ask a question. We can see some of your questions live. So ask us anything in Dutch or in English, and or maybe in some other language. We'll try our best to translate and answer those questions as well. So what are we trying to get out of this? We're trying to get 3 things. We aim to get an injunction, and that is a court order that Uber must stop this practice of algorithmic pricing and perhaps revert to what it was before, which was a fixed rate per kilometer per minute. That's fair, it's more transparent, instead of algorithmically setting pay in the way that they have done. The second thing we want is compensation. So we have done some analysis and research with the University of Oxford. Perhaps Chansu will talk about that in a minute.
But that study based on drivers in the UK showed that 87% of drivers had lost money as a result of this technology. And we could see this widespread that Uber increased the fares in the UK by 32%, but yet driver pay fell by 8%. So in this wide gap, we can see Uber's share price doubled in the last 3 years, and their margin, their take rate went from 20% globally to 30%. So Uber is making billions as a result of this technology by taking more of your money. So we say that drivers are entitled to compensation. So under the GDPR, you have a right not to be subject to those decisions that harm you. And we say that when you're harmed, that we should be able to get that compensation back from Uber, and we'll ask the court to give us that. The third area of compensation has got to do with the psychological effect. This is the non-material harm that you have suffered. The stress, the anxiety of going to work, not knowing when you go to work how long you'll have to work, because you have a fixed amount that you need to earn every day. Is that going to be 8 hours? Is it going to be 15? You don't know. So you go to work, you don't know if you're going to get work, and when you do get the work, you don't know how much you're going to be paid for it. And this is a very stressful way to live, and we say drivers are entitled to compensation for that as well. So those are the three things we want. We want an injunction, an order from the court to say Uber must stop this algorithmic practice. Secondly, we want compensation for losses. We believe drivers in the Netherlands have lost a lot of money as a result of this. And thirdly, we also want compensation for the psychological harm and distress that this has caused as well. Those are the three areas that we're looking to claim. Ja, ik ga weer even de korte versie vertalen. Er is onderzoek gedaan, ook hiernaar, echt wetenschappelijk onderzoek, door de Universiteit van Oxford University. Oké, ja. En de wetenschapper die dat heeft gedaan, die zit ook naast ons, Chansu, dus die gaat misschien zo dadelijk ook nog even wat zeggen. Daaruit is onder andere gebleken dat de afgelopen jaren, terwijl de ritprijzen omhoog zijn gegaan, ik moet het even goed zeggen, de take rate, dus wat Uber van jullie afpakt, ook omhoog is gegaan. Dus gemiddeld van 20% wereldwijd naar 30%. En dat is omdat in mijn korte versie de service fee, wat wij in Nederland zo noemen, ook dynamisch is geworden. Dus dat is allemaal hartstikke ondoorzichtig. Maar dat heeft wel het effect dat het gemiddelde, ik noem het maar even, netto inkomen van chauffeurs achteruit is gegaan. Uber doet daar heel erg schimmig over. En wat we ook niet moeten vergeten is dat deze ontwikkeling, maar ook de onzekerheid ook een psychisch effect heeft op chauffeurs. Dat is natuurlijk negatief. Dus die claim die wij willen indienen, die omvat ook 3 punten. Dat is de schade. De schade door het algoritmische bepalen van die prijzen. Of dat Uber daarmee stopt. Sorry, ik moet zeggen dat de eis is dat Uber daarmee stopt. De tweede is compensatie voor de schade die daardoor is aangericht. De prijscompensatie. En het derde is ook omdat het psychische effecten heeft, dat ook zeg maar psychologische schade oplevert. En ook daar willen we compensatie voor. Dus we gaan via verschillende routes vragen om hiermee te stoppen en voor compensatie. Is it a good idea to ask Chansu to explain a bit more? I think so. Yeah. So yeah. You could speak some Turkish as well. 40% of drivers. So merhaba. Merhaba Türk sürücülere. But so James already talked a bit about the findings of the Oxford University study. I can maybe add a couple of more points about these findings, which were mainly that one, unpaid waiting time increased since the introduction of dynamic pay. And another interesting thing we observed was that some drivers were doing better than others. So that again suggests that there is some kind of personalization going on, although this is something Uber has been contesting for years. Although some recent comments by Uber CEO
does indicate that this is very much the direction of travel they're intending to take with this, offering different prices to different drivers at different price points they're willing to accept. But this isn't legal in the EU, so we're possibly observing slightly different effects. And this study we did with Oxford University was very much the beginning of a longer piece of research we hope to do, addressing what we don't know. And it was the first participatory audit of its kind. We analyzed 1.5 million trips trip data that we obtained by making data subject access requests, which is what we do to challenge Uber on various issues. We can get into that in a bit, I suppose, but yeah, I think it's a really powerful demonstration of how data can be utilized, how it can be used to build collective power. Everyone. So we had about 258 drivers data for this, and they all contributed to this research by, agreeing to share their personal data, which remains anonymous. Of course, we aggregated it and anonymized it. And that allowed us to look at patterns, at what's happening on the platform and what's going on. Yeah. Might be worth adding that we want to repeat that study for the Netherlands. Yes, we do want to repeat that study now in the Netherlands, because the study we did was based in the UK. So we would very much like your participation in that. And we'll come back to that point. Yeah, when we will show the. Ja. Oké, ik ga het even kort in het Nederlands vertalen. Nou, Chansu, onderzoeker, Universiteit Oxford, heeft dus onderzoek gedaan naar echt ook data van heel veel chauffeurs. 300 chauffeurs even uit mijn hoofd. Daaruit is gebleken dat de onbetaalde wachttijd is toegenomen. Hè, dus dat gevoel dat heel veel chauffeurs ook hebben in Nederland en ook heel vaak tegen mij hebben verteld, dat klopt ook echt. Wat we ook zien is gepersonaliseerde profielen, noem ik het maar even. Dus dat de ene chauffeur meer ritten krijgt, beter ritten krijgt dan de andere, gunstige richting, et cetera. Dus al die vermoedens blijken ook echt te kloppen. Er wordt gewoon met individuele persoonlijke profielen gewerkt, wat Uber altijd en volgens mij nog steeds ontkent. Dat mag alleen niet volgens de GDPR-richtlijn, dus daarop zijn ze ook aan te vechten. Het derde belangrijke is dat data en informatie, kijk, het cliché zegt altijd van kennis is macht, dat klopt ook echt. Dat kunnen wij gebruiken hier om collectieve macht tegen Uber te vormen. Dus wat eigenlijk het idee is dat we de studie die al is gedaan in de UK ook met heel veel chauffeurs in Nederland gaan herhalen. Gewoon dataverzoeken doen, opvragen, analyseren, zodat we ook echt kunnen onderbouwen wat er met jullie prijzen gebeurt. Dus we gaan jullie ook vragen om daaraan mee te werken. En uiteraard blijft dat allemaal anoniem en wordt het zeg maar op een wetenschappelijke manier gebruikt. Maar dat is wel belangrijk. Hè? Willen we de leugens van Uber ook gewoon kunnen doorprikken, dan moeten we ook op een wetenschappelijke manier zeg maar ernaar gaan kijken. Dus dat is het even voor nu. Geef ik hem even terug aan James. Oh, thanks very much. Well, as just a reminder, please do post any questions that you might have either now or later. We'll look at the comments and we'll answer them. I think it's important to just be really clear to distinguish. The FNV are already fighting Uber on employment matters, and that will continue. And this is something separate. This is to do with data protection. We say, well, FNV said, and the unions in Britain say that Uber has violated employment law. This is true. We say they've also violated data protection law, and you're entitled to compensation under both. So you can participate in this claim for
for relief and for compensation and for an injunction under data protection law, and it does not affect anything that you might be claiming under employment law. So those are quite separate, and you can participate in both, no problem at all. Another question you might have is, will Uber know that you're registered for this claim? No, they will not. That's one of the really good things about the civil procedure rules here in the Netherlands, is that we're able to make a collective claim on behalf of everybody, and we do not need to disclose to Uber that you're part of that claim. We may need to disclose it to the court at some point in the future, because we may need to be able to demonstrate to the court that we have a good population of Uber drivers supporting this claim. But we do not expect that we would have to disclose that to Uber. There may be a process where we have to prove that the people that we have signed up are Uber drivers, but we could do that with a third party. But generally speaking, Uber would not know that you are signed up to this claim. I think those are the main questions people have. How long will it take? Well, we don't know. It depends on how Uber responds. So we've already made a demand to Uber. Who knows? Maybe a miracle will happen, and maybe Uber will agree immediately to our demands, and we can avoid litigation, and that they will immediately pay you compensation and stop doing what they should not be doing. In the event that they don't immediately agree to those, then we'll have to continue to litigation. The first step would be for the courts in the Netherlands to accept the claim and then move towards litigation. It's very difficult to say how long this will take because it's really, in that part of it is really out of our hands. It depends on what kind of a defense Uber has or has not, how long it takes the court to handle the matter. But what I can say is that this has gone on in the Netherlands for 5 years, and the statute of limitations on this is 5 years. So it's just important to sign up now. And if this takes another 2 years or more, if Uber decides to drag this out, then you should be entitled to compensation for the past 5 years and for the next year or two, however long it takes. So, you know, I would say just sign up and let the courts handle it. And if and when there's a settlement, you'll be entitled to it, and you will be entitled for compensation for the past 5 years and for the period of time that this goes along, assuming that the court rules in our favor, as we believe they will do. One other question people may have is around how a claim like this is financed. Well, we've done litigation in different ways over the years. I've been part of the Supreme Court case on the employment matter in the UK. Separately, Worker Info Exchange has litigated here in the Netherlands over facial recognition, the dismissals for so-called fraudulent activity. Those are litigation that we funded, and we've had 3 drivers were awarded €800,000, and it was a really good case that went to the Court of Appeal in Amsterdam. This is a different type of a case. This is a mass claim on behalf of as many Uber drivers as we possibly can have. And because it's a mass claim, we can expect that Uber will defend it very vigorously, and it will be very much more expensive. So the litigation we did in the past was strategic. It was narrow and focused, a small number of people. This is a large number of people. It is strategic, and it will be expensive. So we have arranged external funding. And the terms of that funding, should you agree to join the claim, is that the funder would be entitled to 22.5% of any awards in future for union members, or 25% for non-union members. Now, that is money that goes directly to the funder, who is paying for everything that's ongoing now. And that is
that is their investment in this case, and that's what the return is, and the drivers will get 75%. As a non-profit organization, as a stichting, we do not receive any of your compensation. That is for you and the funder. The terms of the agreement is the funder should get 25%. The other bit of good news is that under the Dutch Claim Code, we have some good protections from the court to make sure that as a stichting, that we are independent and that we can deal with this matter independently with Uber and represent your interests well. That is not always the case with no win, no fee type arrangements with lawyers. So there are really good laws about protecting your interests in such claims in the Netherlands. But I think that's maybe, I'll stop there for now because there's quite a lot of information, and hand over to Amrit. Ja, thank you. Ik ga het even proberen te vertalen. Nou, nogmaals nadruk wat James ook zegt. Het is een aparte claim ten opzichte van de FNV arbeidsrechtszaak. Het zijn echt twee verschillende routes die elkaar ook richting Uber versterken. Meedoen is anoniem. Hè. De data gaat naar de stichting. En de stichting gaat namens jou aan de slag. Het dataverzoek doen, dingen opvragen. Maar blijft vooralsnog anoniem richting Uber. Het kan zijn dat er op een gegeven moment wel wordt gevraagd vanuit de rechter van ja, toon aan dat het om echte chauffeurs gaat. Maar dat gaat dan via een onafhankelijke derde partij. Ik stel even voor dat bijvoorbeeld een notaris is het zo. Maar mensen worden wat dat betreft gewoon wel beter beschermd dan dat je zegt ik start zelf individueel direct een rechtszaak tegen Uber. Maar sowieso alle stappen in dit soort processen worden steeds ook met jullie overlegd. Ja, hoe lang gaat het duren? Lastig te zeggen. De meest concrete eis is nu eerst aan Uber stop hiermee. Stop met die algoritmische prijsbepaling. Mensen hebben daar nu last van. Dus wat er gebeurt is, we leggen dan die eis neer bij Uber. En dat leidt dan tot een gesprek of niet tot een gesprek. En daarna komt het tot een procedure. Wat wel echt belangrijk is, in Nederland heb je een verjaringstermijn, even een goede woord zoeken, 5 jaar. Dus als jij nu iets indient, kan je nu 5 jaar terug. Nou, dat maakt het belangrijk, omdat dit vanaf 2020 speelt, dat zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen zich opgeven. Want op een gegeven moment schuift die termijn op. En als je nu opgeeft, schuift die niet meer op. Hè? Dan wordt er nu gestart, namens jou. En dan kan jij vanaf nu 5 jaar terug en dan wordt de verjaring, zoals we dat noemen, gestuit. Dat is maar heel juridisch, maar geef je gewoon op. Kijk, we krijgen heel veel vragen, ik ook de afgelopen 2 weken, over financiering en waarom zoveel procent. Je moet je voorstellen, dit is een hele grote zaak tegen een hele groot bedrijf. En het is niet, de FNV heeft vaker grote zaken gedaan tegen Deliveroo, Helpling, Uber, Getir. Dan doe je 1 gefocuste zaak, die ga je dan eerst proberen te winnen. Dat duurt dan best wel lang. En daarna ga je met individuen erachteraan. En dat werkt meestal, maar het duurt heel lang. Wat we hier willen met z'n allen is zoveel mogelijk massa, zoveel mogelijk chauffeurs tegelijkertijd. Want dan heb je gewoon een zinvol gesprek dat je daarover kan voeren met Uber. En de research die hierachter zit, de juridische uitzoekwerk, advocatenwerk, het is best wel, het is geen arbeidsrecht, maar een ander heel complex rechtsgebied. Er zitten gewoon ook met advocaatkosten, et cetera. En om dit wel mogelijk te maken, wordt er gewerkt met een claimfinancierder. Dat komt in de Anglo-Saxische wereld vaker voor. En die doen dus ook een investering. Die betalen nu alles al wat er loopt eigenlijk uit eigen zak. En dan zeggen ze, oké, weet je, als dit dan leidt tot geld voor individuen, dan willen ze daar wel 1/4 van. En voor FNV-leden 22,5%. Iets korting, maar het mocht niet te veel zijn ook. En je moet je voorstellen, in vergelijkbare andere zaken, bijvoorbeeld commerciële zaken, gaat dat al richting 40-50%. Dus de weerstand die we ook kregen, van ze pakken wel heel veel af. Ja, je moet je voorstellen, stel dit leidt tot 2000, 3000, 10.000 euro. Ja, dan gaat er 2500 vanaf, maar je hebt nog steeds je 7500. En dat vergeten we steeds, iedereen kan meedoen. Iedereen kan nu meedoen. Je hoeft ook nog geen lid te zijn van de FNV. Eerlijk gezegd, je hoeft ook geen lid van de FNV te zijn. Maar wij zeggen wel van, word nou ook lid van de FNV, want dan pakken we ze aan 2 kanten. En dan zetten we ze gewoon maximaal onder druk. Dus je arbeidsrecht-claimzaak loopt door via de FNV-route. En deze gaat vanuit de AVG informatierecht, is een andere route. Dus
echt nogmaals de oproep aan zoveel mogelijk mensen. Geef je op via die website. Vul je gegevens in. Laat deze stichting met zoveel mogelijk chauffeurs ook uit andere landen gewoon zijn werk doen. En laten we Uber, zoals ze dat ook bij jullie doen, gewoon van verschillende kanten maximaal onder druk zetten. Eén ding nog voordat ik het vergeet. In het Nederlandse rechtsstelsel hebben we op zich best wel goede bescherming ook. Dus de AVG is sterk. De manier om dit soort procedures ook te voeren is redelijk sterk. Dus daar hoef je in die zin ook gewoon niet zorgen over te maken. Dat wordt allemaal uit handen genomen door de specialisten. En James is dus de komende dagen in Nederland. Dus als er chauffeurs zijn die nog met ons willen afspreken in groepen, individueel, Amsterdam, Rotterdam, waar dan ook. We gaan dat proberen mogelijk te maken. Want we moeten, denk ik, wat misverstanden wegnemen en moeten gewoon mensen informeren, zodat zoveel mogelijk mensen gewoon meedoen. Dus even, dit was heel veel van mijn kant in het Nederlands, maar... I think you said I'd be available to meet in Rotterdam. Yeah, Yes, yeah. I would be very interested and John too while she's still in Amsterdam. But do message me. I will put my details in the comments, I guess, on the Facebook page. But office@workerinfoexchange.org. That's the best email to reach me. And just message me or leave a message on this on a comment, and I'd be more than happy to come and meet anybody, even just one-to-one for a coffee over the next few days. I'd be really happy to do that. I think we've covered nearly everything. All I would say is that on this issue of commission, the one thing about having third-party funding that is that I appreciate is that we've had to do an awful lot of due diligence on this. We've worked on this for about a year and a half, because you can imagine a funder doesn't want to fund something that they think does not have good prospect of winning. And so I think we can all be very assured that we really think we can win this, and we're sure we can win it because we've had a team of lawyers working on this for about the last year and a half, looking at every aspect of this, and we think we've got a very good case, such that we have a funder that's willing to pay for all of the legal costs, however long this takes, to reach some form of resolution with Uber, either with the negotiated agreement with Uber or in a final ruling in court. So I think everybody can be assured of that as well. I'm not sure. I'm trying to anticipate any other questions people might have. Look, I as a trade unionist myself, there's the old adage that if we fight Uber, we might not win, but if we don't fight Uber, we definitely will not win. And I think when it comes to algorithms and algorithms at work, this is a really principled stand. It's the first litigation of its kind in Europe. So we're all aiming to make history together. It is the first collective claim of its kind in Europe. Also, these rules and these laws in the Netherlands are relatively new. We don't have these types of collective redress procedures in the UK, and we don't have them in other European markets. We're able to bring this claim in the Netherlands because that's where Uber's based. That's where the algorithm is based. That's where the harm is done at Uber BV Netherlands. So this is a really unique opportunity for us, but I think it's important for justice for Uber drivers. But also I think we have to think at this time that we live in, that it's an important stand that we take for each other and for our children and for future generations, because work has just crossed this chasm now from something that is, Uber expects us to work for an algorithm, to work for a robot, and to be instructed by it. And I think that is not dignified. That's not a dignified way to work. And I think we have to take a stand against it, because I think it was potentially get a whole lot worse, potentially not just for us, but for other workers and for our children for the future. So I think it's an important case. It's a historic case, and I'm really pleased to be part of it, and I hope that you will be pleased and proud to be part of this fight as well.
And from a European perspective, I would say solidarity, and I look forward to be working with you over the next months and years ahead. That's all I have to say. That do you anything perhaps in Turkish as well? If anyone wants to reach out in Turkish, they can. But I was just gonna say the state of affairs James has been describing, working for an algorithm. This is essentially enabled by Uber surveilling drivers, collecting enormous amounts of information from them. As an example of that, what I do want to point you towards is we have a document on our website, which is the guidance document that Uber supplies when we make data subject access requests. And it outlines all of the data categories that Uber collects from drivers. It's an 81-page document. And the address, if you want to have a look at this, is workerinfolkschange.org/uber-guidance-document-2024. Sorry, Amrit. We'll put the link in the. But I would say it's really worthwhile looking at this because it's just such a stark example of the information asymmetry created by these platforms. They're hoarding all this data. The drivers are given very little of it, and that 81-page document I have been describing is maybe only the tip of the iceberg as well. James will tell you how long a journey he's been on in just obtaining a guidance document from Uber. The first one he was given certainly didn't contain that much information, and over the years we've been fighting Uber. We have uncovered more and more data categories that weren't initially disclosed to us. So I implore people to look at this and consider the kind of monitoring they're under, the kind of surveillance they're under, the kind of control they're under working on a platform like this. And also to consider that is what's enabling Uber to create this system of pay. I think that's all I really want to say. And if anyone does want to, go ahead and make some data requests with us, do get in touch with us. The best email to do that is data@workerinfolkschange.org. Just get in touch, tell us you're interested, and we can take it from there. Thank you. Thank you, Chansu. I just want to build on that. If you want to join the claim, the address is dynamicpay.org. You can access this in Dutch language also. There are two aspects of what you agree to. So you agree to participate in this claim, and we keep that anonymous from Uber. You can also tick a box where we can make an access request for your data on your behalf. And we will present that to Uber separately. So Uber will not know whether you're part of the claim or not. But that data does help us to do the research so that we can understand what kind of losses drivers in the Netherlands are facing. We know what those losses are in the UK. So it's really helpful for us to do that research. So do tick those boxes. That's another way to make the access request, is to join a claim and tick that box, and we will submit that separately so Uber does not know whether you're part of this claim or not. I really want to endorse what Jonsu was saying about Uber's practices, but I want to also tell you a story about the previous claim that we brought to do with deactivations before the courts in Amsterdam. We won that case at the Court of Appeal in Amsterdam, and Uber was ordered to give us an algorithmic explanation for the dismissal of 3 drivers that were dismissed for fraudulent activity. Well, Uber did give us an explanation, but it was nonsense. Jonsu and I read it, and we said that this does not meet the requirements that the court ordered Uber to give us an explanation, and this wasn't an explanation that we could agree to. So 6 months later, Uber went back to court to get the court to agree with them that the explanation they had given us was adequate. And the court refused, and the court agreed with us that even then, even after we won the case,
the algorithmic explanation Uber was giving us was inadequate. And in fact, the court accused Uber of hiding the algorithm from us for its own reasons. So all this to say that the picture that Jansu has painted is an accurate one. Uber has a long history of hiding behind technology, hiding its bad pay practices, its bad working practices behind technology, and when they're challenged on it, they refuse to disclose. That's another reason why this case is so important, because we have done this tactical and strategic litigation for years. I've been litigating against Uber for 10 years. But this is the claim that if we have enough force of drivers, that we really want to crush this for once and for all and get to the heart of the problem that Uber is presenting for drivers and how they're paid. I don't think I have anything more to say. Maybe hand over to Ahmed. Ja, ik ga me even best doen om dit goed af te sluiten. En sowieso gaan we nog wat informatie verspreiden via de mail en via de WhatsApp van wat je nou precies moet doen. Maar een aantal hele belangrijke punten. Jansu heeft dus in dat onderzoek gevonden dat Uber een document heeft van 81 pagina's met welke informatie ze allemaal van jullie zeg maar verzamelen en gebruiken ook om hun algoritmes te verbeteren voor hunzelf, maar eigenlijk jullie meer te naaien, zeg maar. That's not correct English, sorry. They are screwing the drivers. That's correct. Ja. Dat document staat ook op de website van de Worker Info Exchange. Dat kan je ook zelf nalezen. Dat vindt Uber niet leuk, maar we gaan de link wel even met jullie delen, want het is gewoon inmiddels openbare informatie. Kijk er ook naar, hè, want dan besef je ook van wat Uber nou doet en hoe ze hun systeem trainen om de chauffeurs nog meer te bedonderen. Het is belangrijk, die dynamic pay claim, dat moet eigenlijk de grote klapper worden waar ook chauffeurs zelf wel wat aan hebben. Want wij zijn met een aantal mensen in verschillende landen ook al jarenlang tegen Uber aan het procederen. En natuurlijk, er verandert iedere keer wel wat. En we hopen nu ook wel dat de FNV-zaak wel echt tot een doorbraak komt. Maar ja, wat ik zei, je moet ze gewoon via meerdere routes aanpakken. De website dynamicpay.org die heeft ook een versie in het Nederlands. Juiste link zet ik ook wel even in de groep en in de chat. En je kan je daar dus opgeven voor de Dynamic Pay Claim. Maar je kan ook een vinkje aan klikken dat je meedoet aan het dataverzoek. Want dat dataverzoek is heel belangrijk. Ook om Uber te onderzoeken en te ontmaskeren in Nederland. Weet je, hoeveel pakken ze nou van jullie af? Wat gebeurt er nou precies? We houden de twee in die zin ook wel gescheiden, dat Uber niet weet wie aan de ene en wie aan de ander meedoet. Maar we roepen jullie wel op, zoveel mogelijk chauffeurs, doe alsjeblieft aan beide mee. Want we hebben die data wel nodig om hun leugens onderuit te halen. Kijk, was er nog wat belangrijks? Er wordt ook heel vaak de vraag gesteld, ja, maar waar leidt dat dan toe? James is wel deel ook, en Jansu, van de groep mensen die de eerdere zaken van Worker Info Exchange tegen deactivatie gewonnen hebben. Ook deactivaties terug hebben kunnen draaien op die manier, omdat de onderbouwing, de reden daarachter gewoon niet goed genoeg was. En wat je in al die zaken zag, en wij zijn ook bij een paar zittingen geweest, dat Uber heel erg de traditie heeft om data, algoritme, informatie te verbergen, te verstoppen, soms te ontkennen dat het bestaat op het moment dat je ze onder druk zet. Dus we weten ook met z'n allen dat ze daar ook gewoon echt zwak zijn. Dus daar moeten we ook zo hard mogelijk zeg maar, op inzetten. Heel veel inhoud vandaag. We gaan de komende dagen proberen met meer chauffeurs te spreken. Ik zet zo dadelijk de praktische informatie via James in de chat en in de app van de Facebook. En heb je vragen, kom met ons in contact. Maar wees niet terughoudend. Hè. Er moeten gewoon zoveel mogelijk mensen meedoen. Daarmee zetten we ze ook onder druk. Ik denk dat dat het is voor nu. Dus dank je wel. I've got one more thing to say, if you wouldn't mind. The one more thing I wanted to say is that it's very important for us to fight back against Uber. But, the best thing you can do is to join a union. Join FNV if you're here in the Netherlands. Join any number of the UK unions that are involved in this space. We can do so much with the law.
and we can do so much to get compensation before the courts. But to really win this in the long run, you need to be in the union, and you need to organize your power in the union so you can balance the power of the platform by collectivizing your power in the union. So one message we're trying to say about this collective action is, we build a collective claim before the courts, but it's so important as we do that to build collective power in the unions, because there's going to be another fight after this one, and another one after that, and another one after that, and we can't fight these fights alone. We have to do them collectively in a union. That's the whole point of a union. Thank you. Ja, dat is vrij duidelijk. Word lid van FNV, of in ieder geval van een vakbond. Wij proberen dit soort dingen inderdaad met chauffeurs collectief aan te pakken. Dit is één rechtszaak. De andere FNV-zaak is een andere rechtszaak. Maar er zal iedere keer een ander gevecht komen. En waarom we dit dus ook doen en waarom we dit alleen maar kunnen doen, is dankzij de leden die we hebben, de informatie die jullie geven, het feit dat jullie meedoen aan dit soort zaken. Dat is de enige manier, zeg maar, om ook echt iets te bereiken bij Uber. Dat is vaak veel terughoudendheid over, ja, het duurt lang en we hebben nog niks gezien. Ja, weet je, we hebben gezien dat er wel degelijk dingen schuiven en veranderen. Je zag dat bijvoorbeeld met wel of geen ritprijzen vooraf kunnen zien. Maar we moeten gewoon met z'n allen samen Uber onder druk blijven zetten. Dat is de enige manier, ook voor mij als FNV-bestuurder, om op een normale manier met ze in gesprek te komen dat er iets uit kan rollen. Ja, en dat doen we samen. That's it. Thank you. Okay, now we just gotta end this. We zijn afgesloten nu. Just 1 second, we're still live. Eigenlijk Bye everybody. Bye. Die link.